Bună dimineața de aici din Mumbai și astăzi se anunță o zi interesantă, pentru că urmează să vizităm Dharavi, un loc în care mi s-a spus să nu merg singur și m-am uitat la câteva poze pe net și pentru prima oară ascult de sfat. Așa că am găsit un localnic pe Reddit care s-a oferit să mă plimbe prin respectiva zonă. Așa că planul pentru ziua de azi este că acum aștept un Uber, merg vreo 30 de kilometri până în cealaltă parte a Mumbaiului și vom vedea cum arată viața într-una dintre cele mai sărace comunități din lume, faimosul slum Dharavi, cel mai mare și aglomerat slum din Asia. Așa că vă invit să veniți cu mine și să vedem unde ne duce ziua asta, pentru că, sincer să spun, se anunță a fi foarte interesantă. Tocmai ce mi-am chemat un Uber, e vreo 20 de lei Uber aici pentru 30 de kilometri și sper să ajung în timp util, pentru că mi-am dat întâlnire cu omul ăla la 10 fix. Și plec o oră înainte, doar că nu prea pot să prezic cum va fi traficul pe aici prin Mumbai. Haide că a și venit. Hello sir, good morning. This is the pin. I'm fine. 607. Yeah, that's perfect. Thank you very much, sir. Deci aici în India, când călătorești cu Uberul, întotdeauna vei primi un PIN și chestia asta e o reformă de lor legislativă pentru a spori siguranța serviciilor de ride-sharing, deoarece în trecut au fost foarte multe incidente precum răpiri sau agresiuni sexuale, mai ales îndreptate către femei, și prin metoda PIN-ului tu ai garanția că șoferul care vine să te ia este și șoferul din aplicație. Pentru că nu de puține ori se întâmpla să oprească o mașină random și să pretindă că ea este Uber-ul sau Ola-ul sau ce servicii de ride-sharing mai sunt aici. Am tras un ochi pe Waze-ul șoferului, deci avem cam 47 de minute de mers, așa că o să vă povestesc puțin și care e faza cu slamurile și cum funcționează ele. Deci, practic, Mumbaiul este unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Este, practic, al 12-lea cel mai bogat oraș din lume. Este chiar mai bogat decât Toronto, dacă ne uităm la bugetul administrației locale. Problema cu Mumbaiul și motivul pentru care bogăția asta nu se vede atât de blatant este datorită populației. Aici trăiesc undeva la vreo 31 de milioane de oameni. Și chestia asta vine cu niște probleme legate de spațiu de locuit, legate de igienă și de toate cele. Așa că în Mumbai, da, în Bandra West sau în Colaba o să vezi gârie nouă, o să vezi clădiri coloniale și sunt niște străduțe și niște zone care arată mai bine decât probabil orice capitală europeană. Doar că în continuare peste 60% din populația orașului trăiește în slumuri. Slamurile sunt construcții ilegale făcute în cartiere vechi sau literalmente în zone verzi, în apropierea parcurilor, în apropierea marilor intersecții, unde pur și simplu trăiesc foarte, foarte mulți oameni fără acces la apă curentă, curent electric, canalizare. Deci, literalmente, trăiesc în niște barăci între cartierele orașului. O să înțelegeți puțin planul urbanistic, să spun așa, al Mumbaiului când o să intrăm în Dharavi propriu-zis. Și astăzi vom vizita un astfel de cartier. Cam ăsta e planul și chestia interesantă cu aceste cartiere este numărul foarte mare de inhabitanți și faptul că nu prea poți neapărat să vii acolo singur ca turist, deoarece o să te pierzi pe străduțele acelea super întortocheate, nu ai nicio șansă să le dibuiești, deoarece fiind construcții ilegale, Google Maps-ul nu are cartografiată porțiunea aia. Așa că cel mai bine, ca să nu ajungi pe o străduță închisă și să ai surpriza că pleci fără cameră de filmat, este să contactezi un localnic. Sunt o groază de localnici care sunt dispuși, contra unei sume de bani, să te plimbe. În India mai ales este o cultură a muncii ziliere, deci te plimbi pe stradă și vezi oamenii cum stau cu șurubelnița în mână doar să-i chem să-ți repare ceva. Așa că majoritatea indienilor sunt fericiți să facă orice job îți trece prin cap, deci cât timp ai cu ce să-i plătești pe aici, țara asta îți oferă un pentalion de posibilități. Am ajuns la punctul de întâlnire, care este această cafenea. În imediata proximitate a acestei zone se află slumul și uitați-vă puțin, zona chiar arată bine.
Deci, doar ca să vedeți ce înseamnă o stradă distanță aici în Mumbai. Acum doar trebuie să mă aștept ghidul la această cafenea. Și tocmai ce m-am întâlnit ghidul și acum ne apropiem către Dharavi, mi-a spus că legat de filmare în anumite zone rezidențiale este recomandat să citim fețele oamenilor, așa că o să încerc cât de mult se poate să filmez, doar că nu e în deplină siguranță că poți filma chiar peste tot. Așa că o să fiu prudent și să sperăm că lumea nu se va supăra că am o cameră în mână. Okay, so let's talk about the slum name is Dharavi. Dharavi. Yes. Dharavi is one of the biggest slum in Asia. Isn't it the biggest actually? Biggest slum in Asia not by the area but by the people on it. Oh, so it's the most densely populated. I heard about 1 million people in 2 square kilometers, something like Yes. this. To 1.2 million people. 1.2 million. That's even more. Officially is like 1 million but unofficially is 1.2 million. Okay. People live inside. Wow. And you know that in a 2.39 square kilometer, 2.39 square you can kilometers. say like 2 kilometers, the whole people live inside. So it's like a mostly densely populated in the world. Wow. And on an average, how many people live in a house here? So you can say in my house we live 6 people 6 people? Ah, in this slum. yeah, so it's not that crowded, 6 people. 6 people, sometimes 4, 6, Sometimes four, six, 4, yeah. 5, like this is the like So, average. so that's the average, yeah. Yes. Here the main thing is that the community is very strong. Okay, so it's a strong sense of community. Yes, the people are not believing in any religions. Like you are the Muslim, I am the Hindu, so it's not like that. Yeah, So the people are like, the main thing is that human beings. that's really beautiful. So that's prime identity is being from Dharavi. Yes. So that's why it's very, like, community is very strong, the people are very friendly. But some people, they don't like for like when we go in a residential where you can shoot. Yeah, I know that some people can find the filming not Yes, ideal, yes, of but course. I am with you, so I will let you know where you can film or where you cannot. Yeah, I'll follow your advice. I'm Yeah. not worrying about it, you know. So let's go. And the other thing is that when we go inside, you know that when we go downside, so please don't pay anyone, like beggars and like this thing. Ah, so don't give money to anybody? Yes, like here in these places. Ah, okay. Because if you give 1, 10 in a backside. Like actually, you know that when the Slumdog Millionaire has shooted, so that time he's very popular. But Yeah. if you talk to the local peoples, you like the Yeah. movie, so they say no. They don't like the Because movie? They don't like the movie because the title is that Slumdog, so we are not a dog actually. Yeah, So that's why the people they don't like. that can get offensive, yeah. Is there real what I heard on the internet that is a redevelopment plan for this area? So it's like a DRP. So I heard about the Harvey redevelopment plan. So like you know that when we take the tour in the industry, so that time is not written DRP because the people are against with this project. Oh, so people are against DRP? Yes, but some people they also like the project. Why are people against the DRP though? DRP. Yeah, what's wrong with that? In my local area, I get a stamp of the Yeah. DRP because you know that here they create. I hope so. You also read the one. They create also $1 billion US. Yeah, exactly. Yes. I heard about it. So that's why the people they think that if they demolish, where Yeah. they get a work. Yeah, so basically it's kind of a real estate scam. Like Yes. rich people keep trying to get richer by leveraging and destroying the people houses. Yeah. 2,000 small scale businesses. Yes. Wow. And the most popular business here is like you can say the plastic recycling. Wow. So people are gathering plastic from all over the city and bring it here All to over the recycle? city, yes. Yeah. When the plastic come here, they separate according to the colors and quality. And Wow. after, I will also show you where they separate the plastic. They separate the plastic in a sack. And after Yeah. that, they will send to the crushing machine. They crush the plastic into a small pellets. I hope you're hearing the sound. Yeah, that's from the crushing Yeah, machine. they crush the plastic into a small pellets, and after that is go for a washing process. So this is all plastic? It's pallets. It's pallets. It's plastic pallets. You can say, yeah.
Yeah, Deci yeah, tot ce yeah. vedeți aici sunt paleți de plastic. So what's happening with them? So this is Here chopped you can see plastic. this is the final product of the plastic. Oh, this is the final product. So And then this goes for recycling. Oh, okay. That's actually really interesting. I never thought that I would learn how plastic is getting recycled, you know? So here you can see that how this separate the plastic according to the colors and quality. For example, if you have a water bottle, Yeah? so in a tap there is a different plastic. Whole bottle is different and the label is also the different. Okay. So this separate according to the qualities and color. So basically they are just dropping and sorting them according to the density of the plastic. Yeah, you can see that. Okay? That clearly makes sense. Romania, our goats don't have these really beautiful ears, you know? You know that the man they just put it. Yeah, they pull the ears of the goat. But he's so cute. This is once again a recycling spot. Yeah, some other things are there. Hello, sir. Oh, so this is like clay, Chocolate. chocolate. Yeah, actually, you know that when you are in a hotel anywhere, Yeah. so you use the soap for whole bodies, Yeah. and after that some remaining parts are there. We just throw it. Oh, so this basically recycled soap. Yes, they use for only for the utensils, washing the dishwasher, Ah, for dishwashing. not for taking a shower, not for washing the. In industry parts, mostly peoples are migrant peoples Migrant from where actually? from India. From India. From the north part of India. Ah, so From basically Bihar. people are migrating within India, like Yes. from villages and Yes, smaller localities yes, for smaller because counties. there is no work and like existing. So the people come here to work and money. So here, I just said the workers come alone. They don't bring their family here. So it's the small kitchen or restaurant for the workers at the afternoon time. Because Okay. at the afternoon time there is no space to make the food inside the factory. So all the workers come here and they eat a food. You can see that they are making the chapati now. Oh, so basically the food is included in a worker's. Oh, they have to pay for it. Yes. Yeah. I thought they got a free meal or something. No, they have to pay for it. So this is a small sweatshop. Yeah, this is also the, you can say, textile industry. Here they making the clothes for both man and woman, for the children's like. It's totally depend upon how they get the order. Deci în partea aia doarme lume. So this is the sleeping area where people are actually sleeping. Yeah. Oh, okay. Do you want this? Ah, thank you very much. So this is basically the line of luggages. Yes. So they make for Okay. like this is also the same thing. They work for the like local brand, not for a big brands. So if you want to start your own business with the bags, Yeah. so you can come and give the design. I just want this type of bag and my own brand. Oh, so basically you get this guy commissioned to make your own bag. Yes, like Wow. you say like I want 50 bag with the like this design, this brand. So they will make. Wow, and look at them right there, Yeah. already made. Okay. Deci, primul lucru care mă impresionează profund este cât de bine organizat este totul. Acest mic cartier conduce o operațiune de câteva milioane de dolari. So here, this is the place I have show you the crushing machine. Yeah? So inside the crushing machine, 5 or 6 blade inside the crushing machine. Ok. So the blades come here for sharpening the blades. So Oh, this one is nice. the place. So there's also a little bit of maintenance part, I Yes. see. Yeah. Acum ne îndreptăm din nou către zona de market și cam așa s-a prezentat zona industrială. În zona industrială poți să filmezi pentru că persoana care mă plimbă aparent cunoștea patronii de la micile afaceri.
Totuși mi-a spus că în zona rezidențială trebuie să am grijă cu filmatul pentru că oamenii nu sunt deloc bucuroși ca asta să se întâmple. What river is this? So this is a sewer system. It's not a Ah, it's the sewage system. Yeah. Deci asta e canalizare. So this is directly connected to the sea Yeah? without any filtration. Okay. So you ate any seafood in Mumbai? No, I haven't eaten any seafood in Mumbai. So you're with a good person now. Yeah. Was it a good idea that I didn't eat any seafood? Yeah. Yeah. In Mumbai, two things avoid. One is don't swim in Mumbai, and second one is please don't eat seafood in Mumbai. So no seafood and no swimming. Yeah, because the main reason is not the fish is coming from here, but is directly connected to the sea. So if you Yeah. visit to any beaches in Mumbai, so water is like this. Yeah, so basically if you go downtown to swim, you're swimming in this, in waste. Wow. So I will also teach you the 3 rules to cross the road in Mumbai. It's like a 3G. The 3 rules of crossing a road in Mumbai. 3G I can't wait for me to learn it. Yeah, 3G is not a network, 3G is a rule. So, First G is good eyes, good eyes, yeah. second G is good legs, And third is good luck. That's actually so funny. yeah. Și acum traversăm și ne apropiem de zona rezidențială, unde filmatul o să devină mai dificil, dar tot o să încerc să țin camera cât mai jos, doar că nu o să o mai pun pe mine, nu o să mai fac atât de obvious. O să o țin așa în mână și să sperăm la cei mai bine. Electricity never cuts you. Yeah? Electricity always works here? Yes, come? sometime it's cut, but sometime no. So mostly time the electricity is there. The main reason is the industry, because we create the $1 billion there. So that's why the government banned. The governments give like full day electricity for us, and the water in this slum only for 2 hours. Only for 2 hours. Only for 2 hours a day? Yes. So we use the tap water. In a one tap, almost 5 or 6 members are there. So people use a tap in 6 people? Yes. So Wow. you get a 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Wow, so they In steal that the 20 time. minutes, you have to fill the water for whole days. If you miss the 20 minutes, you cannot get any water. Wow. So your mostly subscriber is from the Romania or from? I think that most of them will be from Romania because I wanted to kickstart the channel in Romanian, as there are not too much travel vloggers here in Romania. But I would also like to put English subtitles, and some videos like this one would definitely be in English from the start. So, you know, I'm trying to explore both of the options. Okay. Let's come here. So now we are using this narrow alleys. Yeah? It's very small. If someone else can, we have to stop. And mind your heads with the hanging wires. Watch your Okay. steps, because it's too dark and it's too narrow. I understand. And So, why we are taking this alley? The Slumdog Millionaire are shooted inside. și cam așa se prezintă aleile pe aici. Yes, my friend, I'm watching my steps. Wow. Deci astea sunt literalmente aleile în Dharavi, Mumbai. Deci doar uitați-vă cât de strâmte sunt și în zonele astea locuiesc oameni. Adică dacă urci scările alea, ai ajuns în apartamente. Este absolut incredibil. Da. Și tocmai ce am ieșit într-o porțiune mai aerisită, uitați căprițele pe aici și copii. Și acum ne îndreptăm să mâncăm ceva. Is he actually here right now? Wow. I think so, okay? Ah, he might Because be. yesterday at the evening time I just come and drop there. I So hope how can one stay in Dharavi, like spend the night here, for example? Is there any hotel or does it need to It's talk not with a the hotel, but agency? it's for the like local families. Oh, so you can stay with the local families. No, please. I take for both of us. My friend, please, I take for both of us. Efectiv, al meu insistă să-mi iau apă, da. You want big one? Oh, whatever one. Mi-a luat și ciocolățică.
Where have you studied? Have you studied here? Is there any school here? Yes, I am studying from the government school and I am graduated from the college. Oh, So I'm studied in this slum, but in that slum, the school is for nowadays is improved yeah. because the now is like a private school, government school, NGO is also running. So they teaches English, but at the earlier time, there is no good teachers. Yeah, So they only teaches Hindi and like this thing. But now the education is very improvement, and 98% children are now going to the school. Și acum mergem să luăm prânzul. Sunt foarte curios ce a pregătit familia lui prietenul meu. Dar mă bag, îți dai seama că sunt nebun. Hello, hello. Nice to meet you. Come, come. Habar n-am ce se prepară pe aici. dar sunt दिनेशला foarte, विचारला foarte मुंबईला curios. ना Cred că avem un dal de legume त्याला și विचारला probabil म्हणजे ceva मोशीकडे pâinică lângă. O să vedem ce și cum. इकडचा परवडत नाही ना चालेल Mâncăm माहिती ceva, आहे. merge. What's here? Like this is dal? This is dal. Yeah. This is rice. Rice is one type of vegetable. ये कौन सा है मोशी? शेव आपले शेव काटे येते ना This is for the like snacks, which they Yeah, use like the, snacks. Yes. Similar with sandeco, like they have in Nepal, the peanut snack. No, it's not a peanuts, but what we call. Oh. काय बोलतो And this is roti, I Yeah, assume. this is chapati. Chapati. What's the difference between chapati and roti? Roti means like there is no oil. Ah, chapati is also fried. न काय येत नाही रे Uite pe doamna asta mă hrănește. Oh, thank you. That's incredible! गोष्टी असणार आहेत का मी काम करतो 2 दिवसात निघतो म्हणजे Cred că कधी mi-a luat mâncarea. उठवणार कधी खाणार E destul de amuzant să fii singurul alt pe aici, pentru că s-a strâns tot cartierul. Și uite la mine cum mănânc. Dar mâncarea este de-a dreptul incredibilă. काय वेळ? बहुत फेमस. Și asta e foarte bun, ते dar ăsta. टायर्ड लोक आहे ना त्याला इच्छा पाहिजे ते होतं Deci chiar mi-a ajuns la sucă mâncarea asta. Carry bag. Guys, nu mai lasă oamenii ăștia să plec. Și nu înțeleg ce se întâmplă. ती Cheamă pe एक cineva. पण आणतो ना Dar am vrut să त्याच्यामध्ये plec पाव și किलो mi-au făcut semn să mai stau. मसाला Mi-au dat desert, habar nu am ce-mi dau, dar personal sunt curios de ce se întâmplă. Oricum am fost super ospitalieri și drăguți. Deci clar, dacă ajungeți pe aici, neapărat trebuie să veniți în Dharavi. You know what? What's the average salary or cost of living here in Dharavi? Actually, the average salary is around, you can say 15,000, 15k to 20k. In India or in Dharavi? In India or in Dharavi you can say. But where we are in an industry part, so it's around they earn 600 or 700 rupees at a day. So 600 rupees a day? So you can say it's like a daily wages, 600 to 700 rupees. So it's like 600 rupees. It's basically $6 a day. You can say like $6 or $7. $6 or $7 a day. And that's for an industry worker, like that's the average tariff a worker get paid. Accommodations, like they get Oh, they get free accommodation and food. food, they have to pay for the food. And they have to pay for the food. So it's $6 a day and you have to pay for the food. So you can say like they spend 1% on the food and after that they save all the money. Yeah. Local train is very popular in Mumbai. 7.5 million people travel every day. Wow. So if you want free massage in Mumbai, so you can take the train. So it's totally up to you. Otherwise, we will go to the bridge where you can book the Uber. Tocmai ce mă aflu în stația de tren și urmează să mă întorc spre districtul Colaba, unde am cazarea și prietenul meu nu mă lasă să-mi cumpăr biletul din banii mei. Deci nu te înțelegi cu el. Nivelul de ospitalitate din țara asta este absolut incomparabil. Oh, thank you very much, my friend. Și tocmai ce am urcat în tren aici, în Mumbai, și poate recunoașteți aceste trenuri, pentru că sunt acele trenuri care circulă cu ușa deschisă și pe care le vedeți peste tot pe internet ca fiind super aglomerate și având oameni care circulă pe ele.
În mod normal, rețeaua de transport feroviar din Mumbai transportă 7,5 milioane de oameni pe zi, doar că am plecat de la capătul de linie și cu un tren de viteză redusă, ceea ce înseamnă că o să fie mai aerisit. Și momentan mă aflu în tren aici și ne îndreptăm spre centrul Mumbaiului și prietenul meu s-a băgat și el în vlog, nu știu ce vrea, dar ne înțelege. Numele acestei regiuni este Olala. Olala? Olala, yeah. Deci practic cartierul prin care am trecut purta numele de Olala. Olala. Olala, yeah. Thank you very much, sir, for explaining. It was nice meeting you. What's your name? India. India? India. In India, yeah. I'm from Romania. 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 Yeah. Yes. Wow, you're a magician. That's incredible. And you do shows? Wow, it's an honor to meet you, sir. It's an honor. Wow. Domnul este un magician. Javid Magician. Javid Magician, yeah. The best magician in Mumbai. Yeah. Ce fain. Și cam așa se călătorește pe aici, cu aer condiționat gratuit. I just told them that's free air conditioning, you know? Un lucru interesant la trenuri aici e că ele nu opresc niciodată, așa că doar încetinesc și tu trebuie să sari așa din ele. Tocmai ce am ajuns în stația principală de aici din Mumbai și o luăm spre casă. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați un like și un subscribe. Eu mă apropii de stația finală și până atunci toate cele bune de aici din Mumbai.